Assalamu alaikum jama'a, barkamu da yau, barkamu da sake kasancewa da ku a wani sabon darasi da zamu kawo muku wato Javascript. Waɗanda ba su danna alamar subscribe ba, ku danna alamar subscribe, kana ku danna kararrawa domin samun sabon darussa da zarar dura. Haka zalika kuma ina tunatar muku da ku danna alamar liking domin ƙara min ƙarfin gwiwa. Menene Javascript? Javascript wani shahararren programming language wanda ya yadu a duniya, kuma computer science language ne, kai kuma dai menene shi dai programming ne da ya kamata a ce mun koye shi mun shi sosai, saboda mu ji daɗin creating din kowane kalar website muke so. Idan kai ɗalibin computer science ne, to wannan programming language yana da kyau a ce ka koye shi sosai da sosai domin ka san yadda za ka yi website ɗinka yadda ya dace kai komai da komai. Menene ya kamata na koya kafin da koyi Javascript? Wato akwai programming languages da dama. Idan mutum ba ɗalibin computer bane yaso zai koyi programming, sai ya rasa da wanne zai fara. Amma idan ɗalibin computer ne, a lokacin da shiga makaranta za a fara musu wannan, aje ga wannan, aje ga wannan, aje ga wannan. To amma shi ba ɗalibi bane, kuma abun ya ba shi sha'awa, kila yana da wani website da yake so yayi, to yana so shi da language da code da coding, ba shi je shi bude irin WordPress ba ko blog, a coding yake so yana shi na kan shi bude website din. To sai yarsa da wani programming zai fara. To programming language din da ya kamata ka fara koya shine HTML, kana ka ji zuwa ga CSS sannan ka koyi JavaScript. Idan ka ji an ce JavaScript developer, to mutum ne wanda ya iya HTML, ya iya CSS kuma ya iya JavaScript, to shine JavaScript developer. Idan ka ji an ce PHP developer, mutum ne wanda ya iya HTML, ya iya CSS, ya iya PHP. Idan ka ji an ce Python developer, mutum ne wanda ya iya HTML, ya iya CSS, ya iya Python. Idan ka ji an ce Java developer, mutum ne wanda ya iya HTML, ya iya CSS, ya iya Java. HTML da CSS su programming languages ne na daban, wanda kowanne programming language zaka koya domin kai wani abubuwa ya kamata a ce ka iya wa'annan programming language na biyu. Idan ka ji an ce wannan website an yi shi da JavaScript, to akwai HTML ciki, akwai CSS. Abin da ya safa a sawo su aka ce wannan website an yi shi da JavaScript, saboda kowane developer ya san cewar wannan website din shi na dauke da JavaScript, yana dauke da CSS. Amma an ce da JavaScript din kowane, idan abin da ake cewa wannan website din an yi shi da JavaScript, kowane web developer san cewa wannan website din an yi shi da HTML da CSS, kana an yi amfani da JavaScript domin yin programming ɗinsu. Idan aka ce an yi wannan website din da Python, ya san cewar akwai HTML, akwai CSS, kana an yi amfani da Python ne domin programming ɗinsu. Idan aka ce wannan website din an yi shi da PHP, to akwai HTML, akwai CSS, an zo an yi amfani da PHP ne domin yin programming ɗinsu. To shine ya kamata ka gane, kowane programming language zaka koya, to ka fara da HTML da CSS, saboda idan zaka yi website da wani programming, to dole sai ka yi amfani da HTML domin saka content ɗinka. Idan ba HTML babu website. To idan kana so ka tsara website ɗin shi kyau, ka sa mai komai da komai shi yanda ya kamata, sai ka yi amfani da CSS, kana ka yi amfani da programming ɗin da kake so domin yin programming ɗin website ɗinka. So wannan shine abin da ya kamata mutane su san cewar kowane website yana dauke da JavaScript da HTML, kana CSS, sannan kuma programming din da aka yi amfani da shi. To ya JavaScript yake aiki? Wasu kan suna mamaki shi JavaScript da aka cewa sai an koyo shi kaza kaza, to ya yake aiki? To yadda JavaScript yake aiki shine, ba kowanne website ne za a yi a ce sai an sa JavaScript ba, haka zalika ba kowane website ne za a yi a ce sai an sa PHP ko Python ko Java ko C ko C++ ko Ruby ko wani programming language na daban. Idan za ka yi website wanda zai dinga ɗaukan bayanai, to sai ka yi amfani da waɗannan ɗaya daga cikinsu. Amma idan za ka yi website wanda za ka dinga saka labaru, ba ka da matsala, illa ka yi HTML da CSS, kana kawai ka je ka ƙirƙira website ɗinka. Amma idan website ne wanda sai an zo an yi sign up, a shiga ciki, a yi kaza sai ka yi HTML ko sai ka sa JavaScript ko PHP ko Python ko wani programming language na daban. Amma kawai idan website ne za ka kirkira ka dinga saka labaru, to ba ka da matsala da
ka ringa saka labaru na rubutu kala ba ka matsala da sai ka sa wani programming language bayan HTML da CSS. Kana iya sawa HTML da CSS kawai. To yadda JavaScript yake aiki shine da kawo muku da misalin Facebook. A lokacin da kai posting a Facebook, akwai wurin liking, akwai wurin comment, akwai share. Duka waɗannan abubuwan guda uku ɗin nan da kuma shi wannan rubuce-rubucen an yi amfani da HTML ne aka saka su. Sai aka yi amfani da CSS domin jera su, haka aka sa su a line ko plot ko flex box. To sai aka yi amfani kuma da CSS aka saka margin tsakanin wannan da wannan, akwai margin a watan nan, tsakanin wannan da wannan akwai margin a nan. To wannan ai amfani da CSS ne, mataki na biyu kenan. To sai kuma bayan ka yi amfani da CSS kuma ka sa margin, ka yi align din su, ka jera su, kai komai, to sai kuma aka sake amfani da CSS a cikin shi wannan page na Facebook. Wato wannan shine liking. A lokacin da ka yi like za ka ga cewa ya canza color zuwa blue color. To wannan an yi amfani da CSS ne domin idan an yi liking, idan an yi click din shi ko ka taba shi da wayarka ta Android, to ya canza kala zuwa blue color. Wannan aikin CSS ne yayi wannan abun. To sai kuma wani abu, idan ka zo da mouse ɗinka, idan da kwamfuta kake a cikin wannan shafin, kana kawo mouse ɗinka haka za ka ga emojis sun fito a nan. To an yi amfani da CSS ne shi ma, aka yi mouse over. Kana kuma idan da waya kake amfani, idan ka danne wannan wajen za ka ga emojis sun fito. To shi ma an yi amfani da CSS ne aka yi wannan. To a lokacin da ka yi like na wani abu, to shi kuma JavaScript zai ɗauki wannan like ɗinka ya kai zuwa cikin server domin a san da cewar an yi like ɗin wannan. Idan kai comment zai ɗauki wannan comment naka ya kai cikin server. Idan kai share zai ɗauke shi kai cikin server. To ka ji amfani da shi JavaScript. Shi HTML ai amfani da shi a saka content, shi kuma CSS a yi style ɗin content, shi kuma JavaScript a yi programming ɗin content. To sai kuma abu na gaba shine da wanne text editor zan yi amfani. A lokacin da mutum zai yi site, sai yana tunanin da wani text editor zai yi amfani. Akwai text editor da dama, text editors suna da dama in zan yi amfani da su, amma sai ga mutum na kiran da wani text editor zan yi amfani. To akwai Visual Studio Code ko kace VS Code. Wannan Visual Studio kamfanin Microsoft, wato wannan shahararren kamfanin na technology, su ne suka kirkiri wannan VS Code wato Visual Studio domin sauƙaƙa ma web developers. Idan za ka yi creating ɗin website a wani text editor zai ɗauke ka mintuttuka, to a cikin wannan cikin ƙanƙanin lokaci ka kammala ka wuce. Yana da sauƙin amfani sosai. Shine text editor na ɗaya, wato IDE na ɗaya, wanda kowa yakan ba shi lamba ta ɗaya domin ƙirƙirar shafukan yanar gizo. Na biyu shine Sublime Text. Wannan Sublime Text editor ne mai daɗin amfani, shi ma yana daɗin aiki sosai. Shi ma ana ce mai shine na biyu, wasu kuma suna ganin ba shi bane, amma dai mafiya yawan mutane sun fi bashi na biyu, kuma lalle shine na biyu domin yana daɗin amfani. Akwai Notepad++. Notepad++ ba zan ce shine na uku ba zan ce shine na hudu ba, kusan shine na biyar zuwa na shida. To abin da sana kawo shi kuma domin mutanen mu sun fi amfani da shi, musamman Africa, Nigeria, Africa an fi amfani da Notepad++. Shi yasa na kawo na sa shi a cikin text editor domin ka san da shi. Shi kuma Notepad, wannan Notepad din shi kuma shi na fitowa a kowace computer Windows, haka ma Mac OS tana nata. Wannan Notepad din idan baka da internet na yin downloading din waɗannan duka text editors din, sai ka amfani da wannan Notepad din da yake a cikin computer Windows. Za ka iya yin HTML da shi, za ka iya yin CSS da shi, za ka iya yin JavaScript, Python, Java da dai sauransu. To waɗannan abubuwan su ne kamata a ce mun sani akan JavaScript.
Javascript shahararren programming language ne wanda idan muka yi nisa za ku ga yadda za mu dinga creating ɗin abubuwa da shi, akwai mamaki a ciki. Kuma Javascript yakan canza CSS style, yakan canza HTML style. Idan ma kana da HTML, kana da misali header, kana da wani rubutu a cikinta, to da Javascript za ka iya canza wannan header ɗin zuwa kuma wani kalar rubutu. Idan kana da CSS ka washi ka yi style ɗin wani element, za ka iya canza wannan color ɗin da ka bashi da Javascript zuwa wata color. Anan za mu dakata da fatan kuna jin daɗin wannan darussa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.